anapereka nkhani yokuza Mtume Muhammad. आने की खबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी. Hazrat Isa alayhi salam anapereka nkhani yake so. कुरान में इनका नाम आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का. Mu Qur'ani sodu munabwera zina lake rochedwa Yesu Kristu. वो कुरान जो तमाम किताबों की तस्दीक करता है. Qur'ani ikikira umboni kwa mabuku onse. अल्लाह पाक ने कुरान अपने प्यारे नबी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया. Allah anabweleza Qur'ani imeneyi kwa mtumiki wake omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कुरान में अल्लाह फरमाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद जो नबी आएंगे वो अहमद नाम होगा उनका. Qur'ani ikuyankula mu Qur'ani kuti Hazrat Yesu Kristu anati kuzabwera mtumiki. Jina lake Ahmad. हमारे रसूल पाक का नाम मोहम्मद भी अहमद भी है. Mtumiki watu zina lake ndi Muhammad komanso Ahmad. मैं तमाम वो लोग जो मुस्लिम हैं इनको एक बार फिर दावत देता हूँ, आओ इस्लाम को कबूल कर लो, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, अल्लाह पाक जन्नत अता करेगा. Ndikukuyitanirani nonse umoyo wapa siko lino la pansi ndikukuta wabwino ndomene ukuza. क्या ऐसे लोग हैं जो मुसलमान होना चाहते हैं? अगर वो मुसलमान नहीं है तो pali amene akufuna kulowa Chisilamu, amene akufuna kulowa Chisilamu hata kuima. Don't feel shy. It's not because we will die alone. We will answer to all of you. Tisachite manyazi chifukwa tisamwalira toka komanso tizaikidwa mandandoka. अगर वो मुसलमान नहीं है तो आप आपको कलमा पढ़ाएंगे, मुसलमान करेंगे. Ngati siri ya Islamu tienti imeni ametufuna kulowa Chisilamu. कलमा पढ़े, मैं आपको कलमा पढ़ाता हूँ, आप इस्लाम में दाखिल हो जाइए. Hata nakuelenga mau pamene ko msalo wa Chisilamu. ला इलाहा इल्लल्लाह, La ilaha illallah. मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, Muhammadur Rasulullah. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Sallallahu alayhi wa ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Palibe wina nenani palibe wina oyenera kumpembeza kuma Mungu mosi yeka. Muhammad dimtenga wa Mulungu. Anybody else? Palina mena funa kulowa Islamu. Today is the chance. You have the chance that the leadership. Today is the chance. You have the chance. We are here. You have heard the message. You know what is the majesty of Allah. Tomorrow you can be asked. You had the opportunity on that day. So it is an opportunity now. Don't hesitate. Don't feel shy. We are not to answer to anybody but our Creator. So come forward. Anybody else who is remaining, stand up please. Lero lino tindimwayi mawa tizakati kufusira ututenga munaumva yeye musimuna lowe. Lero lino tubwerani tisachite manyazi, vomerezani Chisilamu, vomerezani Chisilamu. जो मुसलमान नहीं है कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं है मुसलमान होना चाहते हैं, अगर भले खड़े ना होना चाहिए खड़े ना हो, मैं कलिमा दोबारा पढ़ता हूँ, आप उसको दोहरा दे, अपने रब पर ईमान लेकर आए, रसूल पाक पर ईमान ले आए कि अल्लाह हमारा रब है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल आखिरी नबी हैं. Timfesere akunena kuti awerengaso mau kwa amene sije Islamu. Tieni tiwerengereni limozi, tikale Islamu, tieni tige chikhulupiriro chatu kwa Mulungu komanso kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Illallah. Muhammadur
Rasulullah. Those who have become Muslims, first of all, congratulations to you. Now, we will inshallah take your names, give you new names also. We will write your names also. And inshallah, we will try to stay in touch with you, and same we request from you as well. Now, repeat, as we ask you to repeat, say that I repent. Verani machidi, please. Verani machidi. Akala akuelenga mau tieni tisatile mau amene. I repent. Dukuchira chiku. Lubemba tauba. Lubemba chikululuko. From my previous belief. Kushokera tu kusikrubilo zanga zambuyo. Now onwards, I believe in the oneness of Allah. I believe in the finality of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I believe Prophet Isa alayhi salam is a noble prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. I declare Allah is one and alone. No partners, no children. I declare I am a Muslim. 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 MashaAllah, MashaAllah. Anybody else, even after the program, in Islam there is no force. It is an invitation. Later on you decide, you are feeling shy, you can meet us in seclusion as well, no problem. Apa Muislamu ulile chinga kamizo kumano kungo yitanira wina nsawi ina muchimba muntima muta kudipeza kuti mukale Islamu pamene mwasanka ino. I request Maulana Ramadan Madani to please come forward, and Maulana Musa Sanudi, Maulana Mahmood Madani, please come forward. Subhanallah. Inshallah, with these Maulanas, the Islamic brothers who have become Muslims now can take them on the left. And 39 brothers who accepted Islam a few minutes ago, they can also come forward. Only those who became Muslims or who want to become Muslims. Only those. Habari kesa bali kugoso kimo kala tundi. Wale
Bantu akulu bano tini tuwele. Ane naso mawa atakawili sasa tina, okay? Those people who don't recite kalima shahada and he want to accept Islam, I repeat again kalima shahada. Please you repeat with me. Amene sana nene kalima. Ane naso kawili kalima shahada. Please chonde welezani mawa amene nokweza. The Musliman, those people already accepted Islam. If he अगर ये चाहते हैं, he want to recite again, no problem, for good deed नेकी मिलेगी. और जो मुसलमान होना चाहते हैं, those people they want to accept Islam, so please recite after me. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Say, repeat again. La ilaha. La ilaha illallah. illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wasallam. Palibe wina oenera umpembeza kuma Mungu mmoja yeka iye ndi waeka alipo palikizana naye ndipo nduwikira umboni kuti Muhammad ndi mtenga wa Mulungu. Can anybody tell me? Chifuka inopera kwa Islam. Chifuka inopera kwa Islam. My name is Fabet Nangur. He said he became a Muslim because Islam teaches that Prophet Isa alayhi salam is a prophet of God and Muhammad sallallahu alayhi wasallam is also a prophet of God. Anybody else here? Anybody else here? Alipo so wina amene anga nene zifuka mene walowera Islamu. They are happy that you invited us all and gave us this invitation. They got inspired with this. Anybody else? Yes, you come. MashaAllah. He's saying that mashallah, same teaching, the beautiful teaching that Isa alayhi salam is a great prophet and Muhammad sallallahu alayhi wasallam is a great prophet. Thank you all of you. Jazakallah khairan. Okay, everybody say Subhanallah. उस्मान भाई वो पूरी तौबा दोबारा करवा लीजिए जिन्होंने नबी भी इस कलीमा पढ़ा है. All of you, we will make you repeat something. Inshallah, you should repeat with us. Ya nonse au bangani kuti mu zibwereza zimene azilankula. I repent Lupemba chikuluko from my kuchokera previous beliefs, zikulupiro zomwe nali nazo. and I believe Ndipo ndikulupirira that Allah is one. kuti Mulungu ndi mmodzi. He has no partner. Alibe kuphatikizana naye. He has no children. Alibe ana. And Muhammad, Ndipo Muhammad peace be upon him, mtendere ukale kwa iye is the last messenger of Allah. ndi mtenga womaliza wa Mulungu. Prophet Isa alayhi salam Tumiki Yesu Kristu mtendere ukale kwa iye is a great prophet of Allah. iye ndi mtumiki wa Mulungu. Every Muslim
Silamu wina aliyense must love akuyendera kukonda all prophets, aneneri onse including Prophet Isa. kuphatikizirapo Yesu Kristu kundi mtumiki. I declare Ndipo ndikulankhula that now kuti kuyambira pano I am a Muslim. ndine Msilamu. Takbir! 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 رسالة يا رسول الله رسالة Ya Rasulullah. say سبحان الله سبحان الله Congratulations to all new Muslims. Welcome to Islam. akulandirani mu Chisilamu. I love Islam. Amakonda Chisilamu. I love Islam. I love Islam. I love Islam. Taqula Birani. Sallu ala al-Habib. ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माशाल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ नए मुसलमान होने वालों को। कमोबेश माशाल्लाह 600-700 लोग लग रहे हैं। अभी तो इनके नाम आ जाएंगे, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। आज इज्तिमा की बरकत से इस्लाम कबूल किया। ये है हमारी दावत इस्लामी। हमें प्राउड है, हम दावत इस्लामी से हमारा ताल्लुक है। दावत इस्लामी का साथ दें। ये है दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन इस्लाम को फैला रही है। अपने ईमान से मोहब्बत करें, दुनिया की कितनी